or by his messenger can lead the person to be out of the fold of Islam. Allah the Almighty said in Surah Muhammad in 8, the ayah number 8 and 9, but those who disbelieve, for them is destruction and will make their deeds vain. Allah will make their deeds vain. That is because they hate that which Allah has sent down to his messenger, so he has made their deeds fruitless. طيب الآن الذي يقع في مثل هذا الناقض، من وقع في هذا الناقض هل يستكمل شروط لا إله إلا الله أو لا يستكملها؟ تعرفون الشروط تذكرون؟ شرحناها في شرح الأصول الثلاثة. قلنا هناك 7 شروط للا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بها. فالذي يقع في هذا الناقض هل يستكمل شروط لا إله إلا الله أم لا يستكمل؟ الذي يقع في هذا الناقض لا يستكمل شروط لا إله إلا الله، وقد أخل بشرطين من شروط لا إله إلا الله. الشرط الأول أنه أخل بشرط المحبة والتعظيم لله عز وجل، لأنه محبة الله تستوجب محبة ما أمر. صحيح ولا مش صحيح؟ الإنسان لما يحب ربه عز وجل فيحب ما أمر الله عز وجل ويكره ما كره الله عز وجل. والثاني، الشرط الثاني، ترك الانقياد والقبول والتسليم للشرع. واضح الشرطين؟ So here, those who fall in this nullifier, they did not fulfill the conditions of La ilaha illallah. When we explained the 3 fundamentals, we said La ilaha illallah has 7 conditions. Whosoever have them, combine them, La ilaha illallah will benefit him. So the one who falls in this nullifier, he rejects 2 of these conditions. Number 1, al-mahabba, the love for Allah the Almighty. Because if he loves Allah the Almighty, he will love whatever Allah the Almighty legislated. So he did not have the full love to Allah here. So this is number 1 from the condition that he is not fulfilling by falling in this nullifier. The second, among the condition, if you remember, we said total submission, surrender to the will of Allah Azza wa Jal. And the one who rejects these laws, he is not submitting. He does not have surrender to Allah the Almighty. طيب هناك بعض الصور قد يعدها البعض مما كره، أو يعني قد يعدها البعض أنها مما كره ما أنزل الله، وهي ليست كذلك. الأمر الأول، قبل أن أذكر هذا الأمر، أنا ذكرت تعدد الزوجات، وهذا الأمر كشرع وتشريع لا تستطيع المرأة أن ترفض هذا الشرع أو أن تكره هذا التشريع، لأن كراهة التشريع تؤدي إلى إحباط العمل. لكن لو أن امرأة كرهت، يعني قبلت بالشرع، لكنها لا تحب أن يعدد زوجها عليها أو أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، فهذه الكراهة الفطرية لا أثر لها في هذا الناقض. واضحة الصورتين ولا مش واضحة؟ The first matter, as regarding the hatred or hating the plural marriage, for example, if a woman does not like the legislation that Allah Himself legislated to the permissibility to marry 1 or 2 or 3 up to 4, if she hates this legislation, so this hatred will lead her out of the fold of Islam. But if she accepts the legislation, she does not hate that, but she does not like for the husband to marry with her another woman, so this is a natural hatred, will not affect her in any shape. You see the difference between the 2 types of hatred. طيب قد يتوضأ بعض الناس من الشيء الذي لا يعتبر كراهة. أحيانا لا يتوفر الماء الساخن في الشتاء في البارد، ويتوضأ العبد في مية يعني ماء يكون بارد جدا، فيكره وهو يتوضأ برودة هذا الماء، لكن لا يكره التشريع ويريد أن يتعبد ويتوضأ ليصلي. لكن لو كره هذه البرودة التي تصيبه فلا حرج عليه.
If somebody is making his wudu in the winter and cold and there is no water, no hot water around him, so he is making his wudu but suffering, and he hates what he is suffering from the wudu, from the cold water. But he is making his wudu to pray to his Lord. He loves the salah, he loves to make the wudu, but just having some hatred for, the water, so it will not affect him in any shape. طيب، ما رأيكم في هذه الصورة؟ من وقع في شيء من المعاصي وهو يرتكب محرم كما هو معلوم، هل يلزم من ارتكاب المحرم بغضه للتحريم؟ ما رأيكم؟ لا، أعيد السؤال. هل يلزم؟ طيب، إنسان يقع في المعصية، يرتكب المحرم، صح؟ هل يلزم من ارتكابه المحرم بغضه للتحريم؟ لو قلنا نعم لأجبنا بإجابة الخوارج. فالخوارج يلزمون الناس بما ليس لازم. يعني هل مرتكب الذنب يكره التحريم الذي نزل فيه الذنب؟ لا. هل هذا لازم؟ لا. الجواب لا يلزم. هو يفعل الذنب ويكره. هو يكره ويعلم أنه ذنب، ولذلك عند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة لا يكفر، لأن لا يكره ما أنزل الله. هو يعلم أن الربا حرام ويأخذه، لكن لا يكره تحريم الربا ولا يرد الربا أو يرد تحريمه. So one of the examples, if somebody falls in sin while he admits this is a sin and haram, does that mean when he commits the sin that he hates the legislation? Is it a necessary? Is it a must? If he commits a sin, is it a must to hate the legislation? It is not a must. Otherwise, if it is a must, because the Khawarij, the Takfiris of nowadays, they say, you know what, guys, you commit the sin because you hate what Allah legislated. Who said that? لازم القول لازم. كيف تلزم الناس بما ليس عندهم? How come you will make it a must, obligatory upon a person when he do something that he is doing that because he hates it? We know that a lot of people, they commit sins. They know that they are sins, but they do not hate why they are, because it is haram. طيب، معلوم أن عندنا مرتكب الكبيرة لا يكفر، صح؟ ولا يلزم كما قلت من ارتكابه الكبيرة بغضه لما حرم الله. طيب، لو قلنا هل نجد أدلة على هذا الكلام؟ هل هناك أدلة؟ Is there any evidence to back up this? We said yes, we have a lot, alhamdulillah. I will take one dalil only, that it does not mean when we commit a sin that you hate the legislation. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له، أو كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، كانت كنيته، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد مرة أخرى، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني ما أعلمه منه أنه يحب الله ورسوله، حتى لو جلد وعيد مرة أخرى للجلد مرة ثانية. So as I said, committing a sin does not mean that you do not love Allah and His Messenger, does not mean that you hate the legislation. Imam Bukhari, may Allah have mercy on him, narrated from Umar radiyallahu anhu that during the time of the Prophet ﷺ, there was a man called Abdullah, and his nickname Donkey. That's his nickname. And he used to make the Prophet ﷺ laugh. This man sometimes in the majlis gives something and make the Prophet ﷺ laugh. So the Prophet ﷺ lashed him because of a drinking wine, alcohol. He lashed him, sallallahu alaihi wasallam. And one day he was brought, means again, to the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the same charge, the same sin, drinking.
So he was lashed again. So Iman from the people said, "Oh Allah, curse him. Oh Allah, curse him." How frequently, how often he has been brought to the Prophet ﷺ on such a charge. The Prophet ﷺ said, "Do not curse him, for by Allah I know, for he loves Allah and his messenger." طيب الناقض السادس. هل الناقض الخامس واضح هذا الناقض? Is it clear, the fifth nullifier? So let us move to the الناقض السادس, the sixth nullifier. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. So the sixth nullifier, the Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab, may Allah have mercy on him, said, whoever ridicules, right? Ridicules. Whoever ridicules, scorns, or makes mockery of anything of the religion of the Prophet ﷺ, its reward or its punishment has committed kufr, disbelief. Allah the Most High said in Surah At-Tawbah, in the verse 65-66, if you ask them about this, they declare, we were only talking idly and joking. Say, was it at Allah subhanahu wa ta'ala, His ayat, proofs, evidence, verses, and His messenger that you were mocking? Make no excuse, you have disbelieved after you had believed. قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب, ما معنى الاستهزاء? What is the meaning of mocking or ridicules or scorning? معنى الاستهزاء والأدلة على كفر صاحبه. الاستهزاء معناه انتقاص الرب جل وعلا والسخرية منه، أو انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، أو انتقاص لشيء من الدين والسخرية منه. والمستهزئ بما سبق كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. So what is the meaning of ridicules or mocking? Ridicules is belittling Allah the Almighty. Belittling Allah the Almighty and mocking from Him, of Him, or mocking of or from. Mocking Him. Or belittling the Prophet ﷺ, or mocking him. Or belittling the religion, or mocking the religion, mocking it. So the one who mock the Almighty Allah Azza wa Jal, His messengers, or the religion, he will be tagged a disbeliever, and there are proofs in the Quran, Sunnah, and Al-Ijma' regarding this matter. الأدلة من القرآن. الأدلة من القرآن. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الصارم المسلول: منها قول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. سورة التوبة في الآية 62 و63. So in the proofs from the Quran regarding the one who mock
Allah the Almighty, the Prophet ﷺ, or the religion of Islam is a kafir, what was mentioned, one of the ayat was mentioned by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah in his book As-Sarib al-Maslul. The ayah, more or less, the translation, he is. And among them are men who annoy the Prophet. Al-Adha, annoy the Prophet. And say, he is lending his ear to every news. Say, he listens to what is best for you. He believes in Allah, has faith in the believers, and is a mercy to those of you who believe. But those who hurt Rasulullah will have a painful torment. الآن ما الاستنتاج؟ ما دلالة هذه الآية على كفر المستهزئ؟ علم من الآية أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله من الآية. So what is the relation? How can we understand this proof, this ayah as a proof that the one who mock Allah the Almighty or the Prophet or the Deen is a kafir? In the ayah, Allah is telling us that annoying the Prophet ﷺ considered opposing Allah and His Messenger. Annoying the Prophet is considered opposing Allah and opposing His Messenger ﷺ. And it is well known that the one who opposes Allah the Almighty and His Messenger ﷺ, he is a kafir, and Allah promised him with a severe punishment in the hellfire. The ayah that we just recited, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. The ayah that we mentioned in the beginning